kuro chopo lap ndeke nendi mano ma Jomo Kenyatta. Mano koro baba koro donjo dala. Koro donjo pacho. Ng'eni mondo noluonge ni baba. Ok en hora maduong' ma jopiny nomiye. Ng'eni ni iluonge na Gwambo, Tinga, but nying mar baba. Ng'eni baba en bigger than nying moro amora minyalo miyi. Turwaka. Yes. Muye maniluongo ni baba wa taifa. But Raila Amolo niluonge ni baba ni en wuon ji te. Yes. Wuon everyone. Yes. Ringre ne koro chopo pacho kaendi nyiso ni oganda jo Kenya koro sani koka gi believe ni kare moluor Raila Odinga onindo. Koro aneno ka koro okay, transmission koro wuok e ndege. Yes. Nikech nitie jofwambo moko ma be nyodhi kode. Mano dhi ome. Odhi ome. Yes. Ing'eni Kenya Airways noloko flight number from KQ203 to RAO 001 in honor mar the late Prime Minister. So manyiso ni picha mabende janeno ineno kanyo endi mano en picha mar ndege kaka jok mabende jodito pogore jotelo pogore familia mabende nitiere gi ringre Raila Odinga e ndege kanyo endi ka oselwar kendo bende pod en runway. Kiwacho wach familia. Yes. Ing'eni nyodhi gi jamin mare. Ruth. To gi nyare. Winnie oneno matek ahinya nikech wuon otho e lwete. Yes. To nye en osiep wuon gi, nye en political friend mar babagi. Wapare e sama kama. Yes. Nyakono neno matek ahinya kendo malit ahinya. Nikech en ema nyen gi babagi nyaka sa mogik. Yes. So bedo malit ahinya nyakoro moga juang mano kanyendi kaka chalo. Raila is a father. A grandfather, a family man, and a husband. Yes. Jok machiegni kode go kaka mama Aida gini winjo malit ahinya nikech mano chuore monindo. Wan wanyalo neno Raila kaka political leader, but koro familia. King'iyo kanyendi mano Ruth Odinga bende nyiso lit mare makende ahinya. Very painful. En gima lit ahinya koro moga juang mano kanyendi mama Ruth Odinga kata woman rep ma Kisumu County kata jar bura ma Kisumu County mabende oyuago wadgi kanyo endi dire moko na be gongo mpaka kaendi gi nyaka mami mabende ne waloso godo kanyo mathoth ahinya. En gino malit ahinya kuom wit achiel kuom familia u, en gino malit ahinya kuom manyo osiepne jago mabende no osiepni kendo bende ng'ano ma gino malit ahinya ogendo maendi oketo familia ni endi lwasi machal nade nikech king'iyo Raila Odinga gi Oburu Odinga, Raila Odinga ne nigi oteku mathoth. Raila Odinga nyoumoge. Nyoumoge. King'iyo kanyo tipo mar Mudavadi be mosaidia neno ka tipo mar Mudavadi kanyo endi Edwin Sifuna gini Kimani Ichung'wah Oluga gini aneno kanyo endi ji mopogore yes. Mudavadi osebedo osiep Raila for very long. Gin gi a long relationship. But gima ji ok ong'eyo ni Kipchumba Murkomen bende ochako bedo osiep Raila ka en student leader kapod en Parklands campus. Osebedo gi friendship malach ahinya. Emomiyo nyobedo selected from serikal mondo accompany Mheshimiwa Mudavadi. Obedo malit ahinya. Wang'eyo ni piny luo wito jatelo magigeno ahinya kwa were gi piny mangima kata piny jatelo ma ok nobedie machal kode. Yes. Ok mana luo kende ka. Ma yuage luo ma Uganda, luo ma Tanzania, luo ma Sudan, luo ma Ethiopia. Ng'eni Raila ni emomiyo wan gi piny miluongo ni Southern Sudan. Raila Odinga omiyo nye en wuod luo mar Andega ahinya. Yes. Wawito jatelo malich ahinya. But duto te wawene Nyasaye. Erokamano ahinya. Ogendo bare mana kanyo endi koda katieko mondo bende koro biro we tipo go endi japiny koro nyalo neno achiel kachiel kendo bende jofwambo wetewa kata jofwambo waro machielo bende chak biro kwanye kaendi okinyi masani nyaka ngochopi thuolo mabende biro nyime kanyo endi wabiro bedo kwatimo lokruok wawilore kamano endi mar mi update of gimoro mabende timore. Ang'o minyalo kwayo oganda luo? Gima nyalo kwayo oganda luo sani en gimoro achiel. Ka nyiero Raila. Yes.
ywage kech onge sama inyalo ywage Raila kendo ywage kaka ing'eyo wagol emotions waduto te yes kik wagin. Mar ariyo, wadong' e sirikal kama nyowewa wanyalo pogore paro, kik wawuog e sirikal mar William Samoei Ruto yes kech en ema ong'eyo gimomiyo nyocha oweyo oganda wa e sirikal. Mano gima dang' akwa oganda na, to waike gi sironyo gi hona mapek mondo piny duto te ong'e ni nye en wuodwa ma wakelo. Erokamano ahinya. To ne gavana Anyang' Nyong'o oselwar kanyo yes gavana Anyang' Nyong'o akwayi ni gere Raila Odinga Library Kisumu ka in honor of the late Prime Minister. Mano e gima the developed world timo. Geruru library moluongo nying Raila Amolo Odinga in memory. Bende joluo pod remain united? Wan Nilots gweruok to dhi bedo moro matin ka, to jatelo dhi bedo achiel. Kaka ogendo ma koro kaka pachi, not kaka jasiasa, not kaka ng'ama nie affiliation moro amora. Ineno ka ng'ama sani koro nyalo bedo manyalo tayo oganda luo. Ok anyalo gisani to wadhi winjo wach Dr. Oburu Odinga gisani. Omiyo ka nitie ng'at moro man gi pachi mopogore, mano to mana mari. To wan kaka oganda gisani, Dr. Oburu e jatelo. Erokamano ahinya. Ringre Raila Odinga osechopo kanyendi alap ndeke ne mano ba Jomo Kenyatta nyakoro Magajwa king'iyo kanyendi pod gini e ndege pok olor ringre ne, jotelo pod nitie kanyendi. En kuyo malich ahinya kama bende jotelo mopogore opogore adipo kuome gini jotelo mamoko ineno kanye ka gavana Gladys Wanga to ne boma niendi mano ma Nairobi kama bende gigolo statement margi kaka jokanyo mag ODM ma bende koro giketo goda yanga Dr. Oburu Odinga kaka jatend duond bura ne mano mar ODM. Nyakoro Magajwa ng'e ni gido malit ahinya, ringre thuon osechopo pacho kaendi. Jatelo marahuma Julius Sakaja gini aneno kanyendi nyakoro Magajwa. Ogendo wache mogik ka watieko. Mana kaka wacho ni gisani to wakawo Raila gi honors duto te. Wan kaka oganda wawito wuoyi malich ahinya. But yo wuoyi biro bedo samoro ok nochal kode, samoro ok nochop kama ne nitie. But mae kit ngimawa. Ni dhano inyuoli tibedo to samoro thobe koro wabedo gi kwe kaka oganda, but wakowe kendo waywage kaka wanyalo ywago thuond luo. To mana kaka wacho ni gisani to wabede tok daktari sama koro waiko Raila Amolo Odinga ka. Mbele kuchucho to wang'e biro ing'eni oganda bedo gi leader achiel. Kata onge ng'ama nong'e ni William Samoei Ruto biro bedo jatend Jokalenjin. Onge ng'ama ong'eyo. En wuon gi ne onge ng'ama ong'eyo. To en sani jatelo Nyasaye matimre na machiwo. Omiyo ka jo ODM owacho ni sani ni gin e duond party gi Dr. Oburu emotelo ne. Koro Dr. Oburu no ema wang'iyo for wisdom and advice kaka wadhi mbele. Mar siasa to biro biro mbele kucho. Giniendi, is it how big is it? How the loss. Big blow is it ne President William Ruto? Mokwongo President William Ruto owito osiepne. Ng'eni nyogi in very tight. Yes. Owito osiepne, owito supporter ne. Owito wadgi maduong' manyo nyalo miya advice. Kech ng'eni Raila nigi experience kabisa. It is a very big blow to him. Owito a reliable comrade. But mana kaka wacho ni gimoro ka gimoro timore nikech mpango ya Mwenyezi Mungu. King'iyo kanyendi Mudavadi gini nyiso lit ma gin godo, chunygi omoko nyakoro Magajwa. Ok en gima yot ahinya. Nawinjo kanyendi kaka bodyguard mare ne loso, en gino malit ahinya. Ogeta osebedo gi Raila higni mang'eny. Ndalo moko Ogeta osewinjo matek kabisa. Yes. To en apart from bodyguard en osiep Raila. Ng'eni bodyguard mosiep mong'eyo. Owinjo malet nikech nodhi gi boss ne ka giidho ndege. To koro sani boss ni duogo kaka cargo. Yeah. En gima lit ahinya.
ogeto neno malit ahinya ma kama sama ulemo familia bende tu paro no ogeta be familia bende ulemne mondo Nyasaye okony ngimane. Aneno ka koro idwa ni ogol ringrene mokwongo ing'eni protocol en ni jok ma passengers kuonga line kore ka itimo other processes. Kendo ineno ka Kenya Airways ogolo staff mang'eny kabisa. Mano hona ma omi wuodwa ma wageno. Olet ahinya nyakoro moka jwang' hie wawegi kanyo endi ogedo ka dipo nitie wach modong' minyalo wacho ema wanyalo chiwo to ka onge to wanyalo wegi kanyo endi mondo bi wadhi nyime. Wan kiny warito mondo wane body mar Raila Amolo Odinga Kisumu ka. Bro donjo ka chieng' Sabato gokinyi. Warite Ngeso mondo wanene ka. Mane ma wan odong' wanang'o modong' duto wawene Nyasaye. Erokamano ahinya koro moka jwang' en thuolno endi mar makare ma bende wabedo godo kodi kaendi okinyi man masani endi gi Richard Ogende wageno kae mar bedo ka Udi Ogada kaachiel koda ka Mheshimiwa Kelvin Oraro mondo mi bende wago kodgi mpaka kaendi wach mar Raila Odinga. Kata kamano wago erokamano ahinya kuom bedo kikete kaendi. Koro biro nyisi picha mopogore opogore jafwamb wadwa bende donjo ka tok thuolo machuok mondo bedo dhi nyime koda ka nyisi picha go. Rit masani endi nyinga Henry Okech.
Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic.
Let him talk to them. Haya. ODM, wana ODM. Tafadhalini. Wana ODM. Tafadhalini. Ngojeni. Tafadhalini, wacha tumalize hii. Ngojeni tumalize hii. Tafadhalini. Tafadhalini. Dakika moja. Wacha wamtoe dakika moja. I know. We want to honor Papa. CDF ndio ule CDF ni kama ametake charge. Ongea mababu Sanego. Yaani hapa.
Hapa security ndio walimezi. Wangu waruhusu wapita hapa. Wangu waruhusu wapita hapa. Na nilikuwa nimewaambia. ile kitu wamefanya watu ni wengi wamefanya tu kodi watu wana wanabibi alafu hii hata hakuna kitu dipindi ya nani. hiyo mwili utakorosha. Hiyo mwili utakorosha. Hiyo mwili utakorosha hapa ndio. Unajua kwa ile gate ile mistake walifanya hiyo mwili utakorosha. Wanatoroka mwili utoroshwa. Lazima mwili utoroshwa hapa. Mwili unaenda. Hao wanapiga hapa mwili.
My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list. Next,
Isharibika. Unless tuende direct parliament. Haiwezi kali. Dele sofika tao saa 10. Alafu parliament Haiwezi. Unaona nini? Wangea lift keyboard. Sasa hizo basi zinaweza kuelanda hapo wasijue. That is the only way. Unajua ikuje tu blade zikufanya. Yes. Hawezi karibia. Yes, wataweka. Wana military wanaendelea hivi. Watanyang'anywa hiyo mwili hapo. Wanajidefend sana. Unajua walikuwa wamenyang'anywa. Haisi ni. Oh, mwenye mwili
Unaona hapa dawa ingekuwa nini? Buka waongelesha hapa. Waongelesha wangeenda. Yes, nini iko wapi? Nini iko wapi? They're very serious mourners.
Sasa niweke kama actually kama kuna movement kesho kucha hiyo ni idea fiti sana.
Ama hao wasonge kidogo. Gari rahisi. Gari inasonga. Hapo sawa. Tripod. Please, we don't take this for granted because this thing has hit us. It has hit us hard and it has hit us right in the heart. And I'm sure the way I feel is the way you also feel. We all feel very, very grateful, and it has happened abruptly. This was not expected. We did not expect it. It has hit us below the belt. But now I want to request Adwa kwa Euto Dalawa. Ne wase romoni kendo walo giluor. Kendo koro watimo gimiluongo ni celebration. Jakomo sebet kodu ene ng'atu manyaka wakowe gi luor kendo gi hera. Koro miyo awakwayo kaka famili ni waduto wadhi uru kore parliament kama wadhi nene waduto wakwayo ni ji duto koro wadhi ure parliament mondo wan kaka famili umewa thuolo mondo waik dende maber mondo wabe wadene sup maka unene to waneno kober mano e gima dwaro. Mano wakwayo gi thuolo ni kaka famili weuru mondo waike mondo waduto ka wadhi ure parliament.
waonge wach babu. Babu bro biro. Kamano. Bas, asante sana. Asante. Ndugu waombolezaji, kiongozi wetu ambaye ni hayati sasa wako hapa, walikuwa wanauliza kwa heshima, kwa sababu mwili itakuwa pale bunge na mtakubaliwa, mukubali watoto, mama na family, tafadhali wafanyie heshima zao za mwisho. Aku baca negara. Aku makan dua. Wacha nang hoja. Aku dua no. Karabu Turwadi.
Tuende pamoja tutoke nje. Ndio tupangie hapo nje. Ndio. Lakini tukubaliane ni hivi ama vile. Sawa sawa. Tukubaliane safari ni bado ni mbali. Ningependa tukubaliane wote safari ni mbali. Please. Sawa.
Sawa, finya. Sawa.
mtazamaji, kama kuna mtu ambaye alikuwa anakuwa na tashwishi na ushawishi na ukubwa alionao Raila Amolo Odinga katika uhai wake, hata katika umauti wake, bado marehemu Raila Amolo Odinga anadhihirisha ukubwa na ushawishi. Maana ukiangalia rais wa kwanza hayati
Kuna kibo. Hapa kuna power. Kuna power. Hii hapa imezima. Wacha jaribu kama
Nakwambia ni kama wewe unaendesha. Hapa hapa imefika hapa chini.
Mita moja. Tania moja huko. Sawa.
Ama pengine ile katikati ya kuongea pesa kwa kidogo. Kaa hiyo katikati hapo. Ndio ameangalia huko.
ndege imefanya mambo. Ilisaidia? Sana. Hiyo pepo ilikuwa inawafurisha.
Our special coverage continues here on Citizen Television, and the pictures you are seeing
usiingie nayo. Hello, Mwili inaingia aje? mwili unaingia hapa gate. Ukizungumza nayo huko huko. Wanaingilia wapi? Ni kule. Wewe tumezama. Wewe. Huku. Ah, bro. Hakuna gari ndani, enda hivyo. Kwanza. Itabidi tushuke tuna makamera tukimbie. Nini yako? Sawa. Acha niingie tena. Na jamaa anahitaji kitu. Unaweza nisaidia umpatilie? Sasa ndio ule pale kwa mlango.
historic by all means, and commentators arguing that Odinga won the 2007 elections, and of course the ugly spectre which had engulfed the country in the aftermath of that. Let's cross over to the Kasarani Stadium and listen in.
Thank you.
Wanaingilia wapi? Ni kule. Wewe tumezama. Wewe. Huku. Bro. Hakuna gari ndani, enda hivyo. Kwanza. Itabidi tushuke tuna makamera tukimbie. Kwanza. Itabidi tushuke tuna makamera tukimbie. Hii ni yako.
Sawa. Acha niingie tu na jamaa anahitaji kitu. Unaweza nisaidia umpatilie? Sasa ndio ule pale kwa mlango. Historic by all means, and commentators arguing that Odinga won the 2007 elections.
and of course the ugly spectre which had engulfed the country in the aftermath of that. Let's cross over to the Kasarani Stadium and listen in. National salute. Please stand up. And of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and eternal God, we gather here with as we receive the body of our beloved leader, a hero. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty and eternal God, we gather here with heavy hearts as we receive for his service to this nation and the entire world. We thank you for the love he showed to his family and fellow countrymen. Now, Lord, we seek you to strengthen our nation and us as a people. In this moment of sorrow, comfort his wife, Mama Ida, the children and grandchildren. Comfort the relatives, loved ones, and the entire nation. In this period of distress, bereavement, and grief, grant our country, Kenya, calmness, soberness, and a peace that transcends all human understanding. Guide and strengthen His Excellency the President of the Republic of Kenya. We now progress to the viewing of the body, and we start with His Excellency the President, followed by Let us pray. O gracious and ever-living God, in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, you gave to us, your servant, the Right Honorable Raila Amolo Odinga,
whom you have now called to be with yourself. And to you we commit his soul, and we pray that, O gracious Lord, you may comfort his family and walk together with them every step of the way. And us as a nation, that we may be strengthened in you and watched by you and increased by you. To you we commit the soul of your servant now departed, that Heavenly Father, together with angels, you may grant him the everlasting kingdom. Through Jesus Christ our Lord. Amen. We may now progress to the viewing of the body, start with His Excellency, followed by the family. I request that we maintain our positions as I will guide you on the order.
Excellency Uhuru Kenyatta, former President of the Republic of Kenya. His Excellency the Prime Cabinet Secretary, Speaker of the Senate, Service Commanders, CDF, Service Commanders, Service Commanders, Head of Public Service, followed by Cabinet Secretaries, Head of Public Service.
the public viewing, so pressure is mounting out there. And kindly just take this
the order, and thereafter we had the cabinet secretaries, at least as we had counted from that. Opiyo Wandayi, Energy; Hassan Ali Joho, Mining; Kipchumba Murkomen, Interior; Salim Mvurya, Sports; William Kabogo, ICT; Engineer Eric, who is heads the water docket; Beatrice Askul; Davis Chirchir, Transport; Adan Duale, Health; Julius Ogamba Migos, Education; and Dr. Deborah Barasa Mlongo, who heads the environment docket. The ODM leadership thereafter had also viewed the body of the former Prime Minister, whose casket was draped in the Kenyan flag, and also as he was presented in the headscarf of the Orange Party and the color that he so adored. The chairperson